Next chapter is chapter number 14. Semiconductor electronics. Semiconductor electronics. So in current electricity, we come across the expression of electric current, that is I is equal to NEA VD. So here I stands for what? Electric current, and N stands for number of charge carriers. So in different materials, we have a different types of charge carriers. For example, in conductors, we have a free electrons as the charge carriers. So now conductor, insulators, gases, liquid, and semiconductors. So in different types of materials, now charge carriers. Here the N stands for what? Charge carriers. In a conductor, the free electrons are the charge carriers. In insulators, we won't have a free charge carriers. All charges are bound in case of what? Insulator. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ there is no charge carrier in insulator. In a gases, we have a positive ion and free electrons are the charge carriers in gases. In liquids, positive ion and negative ions are the charge carriers. Charge carriers. So in these chapters, we are going to study about the charge carriers in a different types of material, that is a semiconductor. So these are the materials which shows a different behaviors. So conductor the behavior na ನಾವು study ಮಾಡಿವೇಲಿ current electricity ದಲ್ಲಿ. As we increase the temperature of the conductor, what happens to the resistance and resistivity of that conductor? Increases. Conductivity decreases. So ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here N stands for charge carriers, E is charge on an electron and its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. Next, A stands for area of cross section of the conductor and VD stands for what? That is the drift velocity of the material. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು current electricity ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Right. So in current electricity, we come across parameter physical quantity, that is a resistivity. Resistance, resistivity. Resistance na ನಾವು R ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ resistivity na rho ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The SI unit of resistance is ohm and resistivity is ohm meter. On the basis of this resistance or resistivity, we classify the materials into different categories. Current electricity ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ resistivity ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ resistivity ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂತ materials ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ classification of material on the basis of what? Resistivity. The reciprocal of this resistivity is called conductivity ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the reciprocal of resistivity is called conductivity. Conductivity ನ ನಾವು ಎದರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ and its unit is mho per meter or Simon per
meter anta navu kariತೀವಿ. That is the unit of what? Conductivity. So on the basis of this resistivity and conductivity, we classify the materials into different categories. First one is conductor. The order of the resistivity of the conductor is 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 8. 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 8. From minus 2 to minus 8. This is minus 2 to minus 8. This is the resistivity range of conductor. Next, the semiconductor. Its order is 10 to the power minus 5 to 10 to the power 6 is the order of resistivity of the semiconductor. And insulator. Insulator 10 to the power plus 11 to 10 to the power plus 19 is the order of the resistivity of insulators. The order of conductivity of a conductor is 10 to the power plus 2 to 10 to the power plus 8. And semiconductor 10 to the power plus 5 to 10 to the power minus 6. And insulator 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 19. So on the basis of this resistivity and conductivity, we classify the materials into different categories. So order 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8 ohm meter ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Next, the order is 10 to the power minus 5 to 10 to the power plus 6 semiconductors. 10 to the power 11 to 10 to the power 19 insulator ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right? So here we can observe in between a conductor and insulator there is a material. This material shows a different behavior in different temperature. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ that is the effect of temperature on resistance and resistivity of conductor, insulators and alloys ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ. That is the effect of temperature on conductor in a resistance and resistivity. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಅಲಾಯ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಅಲಾಯ್ಸ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವುದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಿನ್ ಹಾಕುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ತಿನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ
ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೋದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ at 0 Kelvin temperature these materials act as an insulators. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 0 Kelvin ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at 0 Kelvin ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೂಡು ನಾವು ಆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ 0 Kelvin ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. therefore we can say the temperature is controlled by nature, not by us. ನಮ್ದು ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ನೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 0 Kelvin ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ semiconductors, first we should understand the atomic structure. ಈ ಅಟೋಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Bohr's postulates, Niels Bohr postulates. The first postulate says that what? The electrons revolves around the nucleus in a certain orbit is called what? Stationary orbit. Bohr's ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು postulates ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್, single atom na tagondre the positively charged nucleus is at the center and these are what? These are the orbits. The Pauli's exclusive principle says that the electrons in an atom revolves around the nucleus in a certain orbit is called what? Stationary orbit anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. First postulates. The second postulates, this revolving electron has an angular momentum. This angular momentum is equal to the nh divided by 2 pi, where h stands for Planck's constant. Bohr's postulates, first postulates, electron stationary orbit ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹತ್ರ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ? nh divided by 2 pi. n is an integer, h is a Planck's constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the third postulate says that whenever the electron jumps from any higher orbit to the lower orbit, it emits energy in the form of quantum, that is h ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. E equal to h. This is the third postulate. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. So these quantum number gives the complete information about the revolving electron in a stationary orbit. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವಷ್ಟು 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೈತಿ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ ಐತಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಷನ್ ಏನೋ, ಅದರ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾಗತೈತಿ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ದಲ್ಲಿ ಐತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕತೈತಿ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕತೈತಿ, ಅದರದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರದ ಸ್ಪಿನ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2n² ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು 2n² ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. n stands for number of orbit 1 2 3 4 5 and 6, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ. ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್, ಎಂ, ಎನ್. These are the shells. So each shell has a subshell. K shell has S subshell, L, SP, M, SP, D and N, SP, D and F. These are the subshells. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು, ಕೆ ಶೆಲ್. ಕೆ ಶೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು 2 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಂ ಶೆಲ್. ಎಂ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, 3 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. Next in N we have 4 subshells. So in a S subshell we have the maximum number of electron is 2. So where S subshell ದಲ್ಲಿ maximum electrons ಅನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 electrons ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P ದಲ್ಲಿ 6 electron configuration ಹಾಕಿರಲ್ಲ, 1s2 2s2 2p6, right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 6 d is 10, 2 6 10 and 14. These are the number of electrons we can place in each subcell. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು, according to this expression 2n². So ಹಾಗಾದ್ರೆ in a K shell we have only one subshell, that is S. Therefore in a K shell we can accommodate only 2 electrons. Therefore in the first orbit of the atom we have only how many electrons, 2 electrons. ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೈಜ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಅದರದ ಸ್ಪಿನ್ ಏನು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ಇದರದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಸುತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, right. Next in a second orbit, this is the first orbit and this one is second orbit. In second orbit we have 2 subshells, one is S and another one is P. ಹಾಗಾದ್ರೆ the total number of electrons we can place in a second orbit, n is equal to 2, this is n is equal to 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ put n is equal to 2 in this expression, 8 electrons. So 8 electrons ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 electrons S shell ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 6 electrons P shell ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ S ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ P shell ಸಬ್ ಶೆಲ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಬರದ ಆ ಒಂದ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, 8 electrons na ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. In reality we have a 2 subshells. In a S we have 2 electrons and in P subshell we have 6. The total number of electrons in a second orbit, that is a L shell, is
8 electrons. Next third orbit ಗೆ ಬಂದ್ರೆ n is equal to 3 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನಮಗೆ? 3 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ S P D. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ S ದಲ್ಲಿ 2, P ದಲ್ಲಿ 6, D ದಲ್ಲಿ 10. ಟೋಟಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 18. Put n is equal to 3 here. 3 square is 9. 9 into 2 is 18 electrons. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 18 ಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ 18 ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಕ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. SPDF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 32. 2 6 10 14. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 32. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ 32 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಅಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಅಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. In semiconductor we have two types of semiconductors. Semiconductor na ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ. One is elemental semiconductor and another one is compound semiconductors. Elemental semiconductor and another one is compound semiconductor. We classify semiconductors into two categories. One is elemental semiconductor. Elemental semiconductor. Example for elemental semiconductor is a pure silicon and germanium. Silicon and germanium. These are the leading semiconductors. Elemental semiconductors ಗೆ ನಾವು pure semiconductor ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಆ pure semiconductors ಗೆ examples ನ ನಾವು pure silicon and pure germanium ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. These are the leading semiconductors. Leading semiconductors. Next one is compound semiconductor. Compound semiconductors. So in compound semiconductors we have a different types of compound semiconductors. First one is inorganic compound semiconductors. Inorganic compound semiconductors. Inorganic compound semiconductors. ಅದಕ್ಕೆ examples ಬರ್ಕೋರಿ. Cadmium sulfate. Example for inorganic compound semiconductor, gallium arsenide, etc. ಇನ್ನು ಇದಾವ ಅವೇನಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ compound semiconductors. Organic compound semiconductors. Organic compound semiconductors. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. anthracene organic compound semiconductor ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ anthracene ANTH RACENES anthracene ANTHRACENE anthracene, comma next doped thalocyanines PTHALO CYANINES doped thalocyanines etc. Next organic polymers compound semiconductors. Organic polymer
compound semiconductor. Organic polymer, compound semiconductors. Example, polypyrrole, POLY, POLY, PYRROLE, polypyrrole, polyaniline, 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 etc. Polyaniline. These are the different types of semiconductors: elemental semiconductor, compound semiconductors. The example for elemental semiconductor is pure silicon and pure germanium. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. So in order to understand the behavior of this semiconductor at different temperatures, first we should understand the structure of that semiconductors and the energy band theory. So that the semiconductor ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So first we understand the structure of these elemental semiconductors. Example, silicon, its atomic number is 14 and germanium is 32. First silicon ತಗೋತೀನಿ. Silicon. Can you write the electronic configuration of this silicon? Silicon 14. Electronic configuration 1s2. Next 2s2, 2p, 6. Next 3s2. Next 3p, 3p2. Electronic configurations ಹಾಕೋದು ಬರ್ತತಿಲ್ಲ. One s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. This is 2p, 3p, 4p, 5, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d. This is 4f, 5f, 6f. So the first one is 2s, 2p, 3s, 4p, 4s, 4d, 3d, 4p, 5s. ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1s2, 2s2, 2p6. So 1s2 means the first K shell is completely filled. Next, this is L shell.
S ಆರ್ಬಿಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, P ಆರ್ಬಿಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. Next here in N shell S is completely filled but P is incomplete. So ಹಾಗಾದ್ರೆ in order to complete this P shell we required 4 more electrons just to fill. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ the first orbit is completely filled. The number of electrons in the first orbit is 2 electron. Second orbit is also completely filled and the number of electrons are 8. And the third orbit is filled with a 4 electrons. 4 electrons. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ electrons and these electrons are the inner orbit electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are what? Inner orbit electrons. Inner orbit electrons. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. In a silicon we have 3 orbits. The first point is in a silicon we have how many orbits? N is equal to 1, N is equal to 2 and N is equal to 3. So in the outermost orbit we have 4 electrons. In the outermost orbit we have how many electrons? 4 electrons. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the number of electrons in the outermost orbit is 4 electrons in a single atom. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ electronic configuration of germanium 1s2 2s2 2p6 3s2 use that chart 3p6 4s2 3d10 next 4p ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಆಯ್ತು 20 30 3d ಆದ್ಮೇಲೆ 4p 6 4p6 5 32 ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 10 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಆಯ್ತು 30 ಆಯ್ತು 32 4p. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ k shell ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sp in the third orbit spd is there ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆನಪಿರಲಿ 30 to 40 ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 to 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕಿರಾ 1 to 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ದ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಾ
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂ ಶೆಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂ ಸೆಲ್ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4s2 4p. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in the last orbit how many electrons are there? 4 electrons. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. So in the first orbit we have 2 electrons. In the second orbit we have 8 electrons. Third orbit we have how many electrons? 18 electrons. In the last orbit we have how many electrons? 4 electrons. So just observe the last orbit. So here also we have 4 electrons in the valence orbit or outermost orbit. But here the number of orbits are n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಾವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ in silicon we have 3 orbits. In the outermost orbit we have 4 electrons. So ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ನಮಗೆ 3 ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? Number of orbits are 4. In the last orbit we have 4 electrons. Therefore, the last orbit in silicon and germanium we have 4 electrons. That is the number of electrons in the outermost orbit is 4 electrons. ಯಾವುದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇರಬಹುದು. ಸಿಲಿಕಾನ್ and germaniums are the examples for what? Elemental semiconductors. In silicon we have 3 orbits. Germanium 4 orbit. Okay, next number of electrons is just 4 electrons. The structure of atom is different what we drawn here. So ಅದನ್ನ ಏನು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿನಲ್ಲ ಅಟಮ್ ಅದು, ಇದು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, the radius r is directly proportional to n square ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Radius of the orbit is directly proportional to n square. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಟಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ put n is equal to 1, 1 square is 1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ put n is equal to 2, 4 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ put n is equal to 3, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ put n is equal to 4, 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಟಮ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಜುದ ಬುಕ್ ನಾಗ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Distance, just observe here, the spacing between each orbit is different. ಹಾಗಾಗಿ the orbits are not equally spaced. Orbits ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ r is directly proportional to n square ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರೈಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ r is directly proportional to n square. What it indicates, the orbits are not equally spaced. Orbits are not equally spaced. So ಹಾಗಾದ್ರೆ when we study about the energy of these electrons, we have the expression of potential energy in the second chapter, that is the potential energy U is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r. So hagadre q1 q2, here we have to study the energy of the electron. Therefore charge of these electron is remains constant and 1 divided by 4 pi epsilon naught value is also constant. Therefore we can say the energy is directly proportional to 1 divided by r. Energy of the electron is directly proportional to 1 by r. As we increase the radius, what happens to the energy of the electron? Decreases. I consider this atomic structure. The first orbit electron is very close to the nucleus and its distance is very small from nucleus to the first orbit. Therefore the energy of the first orbit electron is small. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 by r ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ force, that is a Coulomb's law. F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by what? r square. Therefore F is proportional to 1 by r square ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. If distance is very small, then the force is very large. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ in semiconductors we can say these electrons, inner orbit electrons, are tightly bound to the nucleus. Therefore we are not talk about these inner orbit electrons. So ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. We talk about the outermost orbit electrons because these outermost orbit electrons are far from the nucleus. Therefore the force of attraction between nucleus and the outermost orbit electron is very small as compared to the force between inner orbit electrons and nucleus. ಈ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 by 1 is 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ an isolated atom
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟೋಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಟೋಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವು? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ 20 20 20 ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ in an isolated atom the energy of all the valence electron is remains constant. ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟಮ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದೇನೋ ಒಂದು ಅಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is remains same. These 4 electrons are having a same amount of energy in case of germanium as well as what? Silicon. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, therefore the force and energy is high. ಅವು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ an isolated atom is remains same. Suppose if we consider a crystal, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್ ಅದು ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.